Hi all, welcome to another video. In this video, I will discuss about debt and dynamics of debt and its relevance to India and the states and with special reference to Telangana. సో అప్ అంటే ఏంటి, దానికి సంబంధించిన అంశాలు, ఇండియాకి రిలవెన్స్ ఏంటి, స్టేట్స్లో ఎలా ఉంది, తెలంగాణలో ఎలా ఉంది చూద్దాం. ఈ టాపిక్ వచ్చేసి TSPSC Group 1 ఇండియన్ ఎకానమీ అండ్ తెలంగాణ ఎకానమీలో కవర్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ వీడియో కవర్స్ ఆల్ దీస్ టాపిక్స్. డెట్ అంటే ఏంది, ఈజ్ డెట్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్, డెట్ టు జీడిపి రేషియో అంటే ఏంది, అది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్, డెట్ సర్వీస్ కవరేజ్ రేషియో అంటే ఏంటి, వేరియస్ నేషన్స్లో డెట్ ఎట్లా ఉంది, కరెంట్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇండియన్ స్టేట్స్లో ఎట్లా ఉంది, తెలంగాణలో ఎట్లా ఉంది, ఐడియల్ డెట్ టు జీడిపి రేషియో ఎంత ఉండాలి, ఇండియా డెట్ సస్టైనబుల్ కాదా, FRBM ఏం చెప్తుంది, వాట్ షుడ్ ఇండియా డూ, అండ్ ఎగ్జామ్స్లో ఏ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. సో డెట్ ఏంటి అంటే ఒక దగ్గర అప్పు తీసుకోవడం, అప్పుడే డెట్ అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ అ స్టేట్ ఆఫ్ ఓయింగ్ మనీ టు సంబడి విచ్ వి బారోడ్ ఫ్రమ్ దెమ్. ఇక్కడ పిక్చర్ చూసినారనుకోండి, డెట్ అనేది ఒక నెగటివ్ సిచ్యువేషన్ని పోర్ట్రే చేస్తుంది. ఓకే, వి ఆల్వేస్ సే డెట్ ఇస్ బ్యాడ్, బట్ డెట్ ఈస్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద సిచ్యువేషన్స్ అండ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. ఓకే, సో రీసెంట్లీ తెలంగాణ మీద చాలా డిస్కషన్ అవుతుంది, అంటే డెట్ సిచ్యువేషన్ అవుట్ ఆఫ్ హ్యాండ్ పోతుంది అని చెప్పి. సో దీస్ వేర్ సమ్ కామెంట్స్ మేడ్ బై మినిస్టర్ కేటీఆర్ ఆన్ డెట్. సో ఐ వాంట్ యూ టు లిసన్, ఇది ఒకసారి విని మీ మైండ్లో పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే వీ కెన్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ ఇన్ ద కమింగ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్. సో ఇక్కడ కేటీఆర్ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే, even in developed countries like United States of America and Japan, the debt is way and above 100. Okay, so if you take in case of Japan, it is 262% of its GDP. So how those countries are able to sustain that much amount of debt, we will come to know in the coming explanations. I just want you to remember this video clip. So as I already said, debt can be good or bad. So appu anedi manchaina undochu chedaina undochu, but it is based on the situations and circumstances. When debt is good, suppose ఒక ప్రాఫిట్ మేకింగ్ కంపెనీ ఉంది, ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ ప్రాఫిట్స్ సిన్స్ 10 years, but unfortunately it has gone into losses due to some issues. So if you give debt to those kind of companies, they can come out of the loss and start making profits. Okay, and if you spend it on capital expenditure, it is good debt. If you spend it on revenue creating assets, it is also good. But if you spend it on loss making companies or non revenue creating assets, then it is bad. Okay, so economy అనేది it is a study of perspectives of aspects. So debt can be good or bad. Inflation అనేది good ఉంటుంది, bad ఉంటుంది. Inflation is not always bad. We need inflation, but at certain rate. Okay, so inflation అనేది ఎకానమీకి అవసరం, but at the same time higher inflation is not good. Okay, so ఇక్కడ debt to GDP ratio. So simply put in words, if we write the debt by GDP, so that we call it as debt to GDP ratio. ఒక కంట్రీకి దాని జీడిపితో పోలిస్తే ఎంత డెట్ అని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో దాన్ని డెట్ టు జీడిపి రేషియో అంటారు. అదే ఒక స్టేట్కి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే డెట్ టు GSDP అంటారు, అంటే ఇట్ ఈస్ కంపేర్డ్ విత్ గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్. ఈ డెట్ టు జీడిపి రేషియో ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అని అంటే, బికాస్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు అనలైజ్ ద హెల్త్ ఆఫ్ ఎకానమీ. ఎక్కువ డెట్ టు జీడిపి ఉంటే ఇట్ ఈస్ బ్యాడ్, తక్కువ డెట్ టు జీడిపి రేషియో ఉంటే ఇట్ ఈస్ గుడ్. సో ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ ద హెల్త్ ఆఫ్ ఎన్ ఎకానమీ. సో ఇది వచ్చేసి నెక్స్ట్ టాపిక్, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. సో ఆల్రెడీ మనం కేటీఆర్ గారు చెప్పిన దాంట్లో విన్నాం, ఏ కంట్రీ హ్యాస్ హైయెస్ట్ డెట్ లైక్ US అండ్ జపాన్. Why those countries are able to sustain? One of the reason is debt service coverage ratio. ఈ debt service coverage ratio ఎప్పుడైనా 1 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ ఫార్ములా, ఇట్ గోస్ లైక్ నెట్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ బై డెట్ సర్వీస్. ఓకే, సో ఐ విల్ గివ్ అన్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక పర్సన్ దగ్గర 100 రూపీస్ నెట్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ ఉందనుకోండి, 90 రూపీస్ డెట్ ఉంది. సో ఆ పర్సన్ ఏం చేస్తాడంటే 90 రూపీస్ డెట్ పే చేయగలుగుతాడు, ఇంకా 10 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా తన దగ్గర ఉంటుంది. అదే ఒక పర్సన్ దగ్గర 80 రూపీస్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ ఉండి 90 రూపీస్ డెట్ ఉంటే, then that person has to pay back his debt of 80 rupees and still he has to pay 10 rupees to meet his debt needs. So మనం ఫస్ట్ కేసులో తీసుకుంటే డెట్ సర్వీస్ కవరేజ్ రేషియో అనేది 1 కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇట్ ఈస్ ఓకే. అదే సెకండ్ కేసులో డెట్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ద వాల్యూ విల్ బి లెస్ దెన్ 1. సో ఇన్ దట్ కేస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఐడియల్ డెట్ సర్వీస్ కవరేజ్ రేషియో. సో ఇక్కడ వేరియస్ నేషన్స్లో డెట్ చూస్తే ఎట్లా ఉందంటే, ఇండియాలో 84 ఉంది, చైనాలో 71 ఉంది, జపాన్లో 262 ఉంది, యునైటెడ్ స్టేట్స్లో 128 ఉంది. సో మీరు క్వశ్చన్ రావచ్చు, ఏంటి అంటే జపాన్ అంతా డెట్ ఉన్నా కానీ ఎట్లా సస్టైన్ చేస్తుంది అంటే, బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ. ఏంటి అని అంటే, ఇట్ హ్యాస్ గుడ్ ఎకనామిక్ కండిషన్స్ ప్రివైలింగ్ ఇన్ ద కంట్రీ, దేర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్ గుడ్, దే ఆర్ ఏబుల్ టు మేక్ గుడ్ మనీ, అండ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఆల్సో దే విల్ బి ఏబుల్ టు మేక్ ద గుడ్ మనీ. అట్లాంటి ఆస్పెక్ట్స్ ఉండడం వల్ల జపాన్ దాన్ని డెట్ని సస్టైన్ చేసుకోగలుగుతుంది. ఓకే,
సపోజ్ మీరు పాకిస్తాన్ లాంటి కంట్రీ తీసుకున్నారనుకోండి, ద ఎకనామిక్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ ఆర్ నాట్ గుడ్. సో ఇఫ్ their debt increases, it will have catastrophic effects on its economy. So that is the difference. ఈవెన్ జపాన్ ఈస్ ఏబుల్ టు పే. ఎవరైనా అప్పు కట్టే వాళ్ళకి ఇస్తారు కానీ కట్టే స్తోమత లేని వాళ్ళకి ఇయ్యరు అనమాట. సో జపాన్ ఈస్ ఏబుల్ టు పే బ్యాక్ ఇట్స్ డెట్ ఇన్ టైమ్. సో దట్ ఈస్ వై జపాన్ ఈస్ గెటింగ్ good money in spite of its highest debt to GDP ratio. Okay, the same goes with countries like India and China, but the value of China is little bit skeptical as it does not releases the liberal data. Okay, so if you look at the debt position of India, it is 152 lakh crores as on March 2023. It can go up to 170 lakh crores in 2024. Okay, సో మళ్ళీ ఈ డెట్లో టూ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి, టూ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, ఎక్స్టర్నల్ డెట్, ఇంటర్నల్ డెట్. ఇంటర్నల్ డెట్ అంటే రూపీ డెట్, అంటే మన కంట్రీ లోపల చేసిన అప్పుని ఇంటర్నల్ డెట్ అంటాం, మన కంట్రీ బయట చేసిన అప్పుని ఎక్స్టర్నల్ డెట్ అంటాం. సో అవర్ ఇంటర్నల్ డెట్ ఈస్ ఫార్ మోర్ హైయర్ దెన్ ద ఎక్స్టర్నల్ డెట్. సో దిస్ ఈస్ ద పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్ అనమాట. ఎప్పుడైనా కానీ ఎక్స్టర్నల్ డెట్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, వీ నీడ్ మోర్ డాలర్స్ టు పే బ్యాక్ దట్ డెట్. If it is in rupee, we have more flexibility and we can pay it off. Okay, so these are the components of debt. And what happens if it is external debt or internal debt? India external debt వచ్చేసి it is nearly 20%, which is very less compared to other countries. Okay, so this is the debt sustainable or not అనే విషయం గురించి తెలుసుకోవాలంటే, if you analyze this debt along with this GDP figures, it will come around 80 to 85. Since the values are ever changing, so the value might come between 80 to 85. Okay, if you compare with the debt and the GDP. So as of now, I can clearly say that India's debt is sustainable. ఎందుకు అనంటే ఇండియా అప్పును ఎందుకు భరించగలుగుతుంది అంటే, ఇండియా ఈజ్ గ్రోయింగ్ ఎట్ ఫాస్టర్ పేస్ దెన్ అదర్ కంట్రీస్ అండ్ వీ హ్యావ్ గుడ్ ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్స్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఓకే, సో ఆల్సో ఇండియా ఈజ్ కరెంట్లీ ద బ్రైటెస్ట్ ఎకనామిక్, you can say it as economic bright spot in the world, and it has also entered into the era of reaping the dividends of demographic changes. Okay, we are the youngest population and we are going to grow at faster pace compared to other countries. So that is why India's debt is sustainable. So if you look at the debts of various states, so ikkada red lo unnai, the situation is not good. Green, it is okay, and orange, it is little bit problematic. So if you see, Punjab has highest debt of 53.3%, which is not good. It has to be below 20%, okay, for states, and center it should be 40%. And for Andhra Pradesh, it is 32.5%. And some other states like Rajasthan has next highest of 40% nearly, and Uttar Pradesh and West Bengal are also closely at least, I mean, the highest debt places. Okay, so this is what the debt situation of various states in India. And if you consider Telangana, it is around 24.7% in the green, so it is fine. And but if you look at 2020 to 23, it has slightly increased to 25.3. So you need to remember these points while writing the answers for mains, because when you write answers in economy, you should support your answer with backing of facts and data. Okay, so what is the ideal debt to GDP ratio? Enta debt to GDP ratio undochu ante 77 undochu, danikana takku unna kuda okay. But if it is more than 77%, then the growth of the economy slows down. Okay, so that doesn't mean that country will not go bankrupt, but its growth will slow down. So it is not a good situation. But 77 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నంత మాత్రాన it is not totally bad అని దీని మీనింగ్. ఓకే, సో if it is 77 or less than 77, it is absolutely fine. But it is more than 77, గ్రోత్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట, ఎకానమిక్ గ్రోత్. సో ఇక్కడ FRBM ఏం చెప్తుంది అంటే, టోటల్ డెట్ టు జీడీపీ రేషియో వచ్చేసి 60% ఉండాలా. ఆ 60%లో 40% సెంటర్ షేర్ ఉండాలా, 20% స్టేట్స్ ఉండాలా. సో అందుకే మనం ఇక్కడ తెలంగాణది కంపేర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, 25.3 ఉంది. సో దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ తెలంగాణ డెట్ ఇస్ మోర్. ఓకే, బట్ యాక్చువల్ రియాలిటీలో ఏంది అని అంటే, ఇప్పుడు తెలంగాణ జీడీపీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, 13 lakh crores ఉంది. ఓకే, 13 lakh crores and we have debt around 5 lakh crores. But why I am saying Telangana debt is okay is because Telangana is growing at good pace and the growth rates have been phenomenal during the last decade. So it has potential to grow even more in the coming years. So that is why we can clearly say that the debt of Telangana is sustainable. But ఇక్కడ కంపేర్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, FRBM తోటి కంపేర్ చేస్తే వీఆర్ ఎట్ హైయర్ డెట్. ఓకే, సో ఐ ఆల్రెడీ సెడ్ ఎకానమీ ఈజ్ స్టడీ ఆఫ్ పర్స్పెక్టివ్స్ అని చెప్పి. సో ఇక్కడ ఏమైంది అంటే, ఆల్రెడీ మనము ఫిజికల్ డెఫిసిట్ మీద చాలా ఫోకస్ చేసాం అనమాట, డెట్ మీద కాకుండా. ఓకే, సో అందుకని ఏమంటుందంటే, ఈ FRBM యాక్ట్ కానీ రూల్స్ కానీ తీసేసి డెట్ అండ్ ఫిజికల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యాక్ట్ అండ్ న్యూ రూల్స్ అడాప్ట్ చేసుకోవాలని చెప్తుంది. ఎందుకంటే డెట్ మీద మోర్ ఫోకస్ ఉండడానికి. సో ఇక్కడ ఒక ఫిజికల్ కౌన్సిల్ ఏర్పాటు చేయాలని కూడా కమిటీ చెప్తుంది అనమాట, అంటే ఎక్స్పర్ట్ కమిటీని వేసినారు దీని మీద. సో దట్ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ వాట్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ ఇస్ దట్ we should repeal FRBM Act and rules and replace it with debt and fiscal responsibility, so that మనం డెట్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయొచ్చు అని చెప్తుంది అనమాట.
ఈ ఇన్స్టిట్యూషనల్ రిఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఇన్స్టిట్యూషనల్ రిఫార్మ్స్ ఏంటి అంటే ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ ఆన్ రీఫండ్ అండ్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ అడ్వాన్సెస్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్. సో మనము ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ తగ్గించేసాలన్నమాట. ఆ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ ఎప్పుడు తగ్గుతాయి అంటే మనకు అప్పులు తగ్గితే ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ తగ్గుతాయి అనమాట. అండ్ ఆల్సో పాలసీ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద నేషనల్ స్మాల్ సేవింగ్ ఫండ్, strengthening the budget division to effectively interface with fiscal council. So these are the reforms that were contemplated by the committee to control the debt and also deal with debt in a good way or in a fiscally prudent manner. Okay. And what should India do? So ఈ ఎక్కువ డెట్ ట్యాకిల్ చేయాలంటే ఇండియా ఏం చేయాలి అంటే ఇట్ షుడ్ లుక్ ఫర్ లో కాస్ట్ డెట్. లో కాస్ట్ డెట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ చాలా తక్కువ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి లోన్స్ మీద. అండ్ ఇండియా షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ లాంగ్ టర్మ్ డెట్ రాదర్ దెన్ షార్ట్ టర్మ్. ఎందుకంటే లాంగ్ టర్మ్ ఉందనుకోండి వీ కెన్ గెట్ మోర్ టైమ్ టు పే బ్యాక్ అవర్ డెట్స్. ఆల్సో center should follow finance commission recommendations and also contemplate various measures given by expert committees as we have seen earlier. And if debt council or fiscal council వచ్చే కన్నా ముందు ఏవైతే FRBM provisions ఉన్నాయనుకో we have to try to stick to the FRBM provisions till the new provisions are made, and also help states with grappling with debt issues. So center should assume the role of big brother and help the states which are tackling the debt issues like Punjab Gani, APO Gani. Center should take special care for those states. So coming to the questions in UPSC prelims or mains or TSPSC prelims or mains or group 2, you can expect many questions. Like in the prelims you can expect the questions based on application of the concept. Okay, so debt service coverage ratio ante enti, debt to GDP ratio ante enti, ideal debt to GDP ratio enta undali, and ascending or descending order lo debts etla unnai various states or countries gani. You need to remember for the prelims aspect or group 2. In the mains you can get a question asking what is the current debt situation of India and recommend various measures to overcome the debt crisis. So you can expect these kind of questions in the mains. So this is about the debt and aspects of debt. Okay, so recently you have seen many states which are going for populist schemes to get votes. సో ఇట్లా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఓట్స్ తెచ్చుకోవడానికి అన్రీజనబుల్గా ఖర్చు పెట్టేస్తే ఇట్ విల్ బి నాట్ గుడ్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ ఎకానమీ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై దేర్ షుడ్ బి వెల్ క్యాలిబరేటెడ్ schemes by the government while sticking to the fiscal prudence. Okay, ఈ ఫిజికల్ prudence అంటే ఏంటి అంటే రెస్పాన్సిబుల్గా మనీ స్పెండ్ చేయడం అనమాట. ఓకే, యూ కెన్ బి ట్రాన్స్పరెంట్ అండ్ ఆల్సో బి రెస్పాన్సిబుల్ టు ద పీపుల్. This is about the debt. If you have any questions or if you find anything not being able to understand, you can post your questions in the comment box so that I'll be able to help you out. So thank you for listening to the lecture.